Part 1. White Clouds. Great Tree Moon. 3 Houses. The icy winds of the Agma Mountains have begun to scatter, and the verdant fields once again spring to life across Fodlan, heralding the start of a new year. As they celebrate the dawning year, the people pray that they may realize their full potential, just as a tiny sprout hopes to one day grow into a great tree. The continent of Fodlan, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. 3 ruling powers now control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. To the east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these 3 mighty powers now exist in relative harmony. This will be your first time at the monastery. I'd be happy to show you around. It really is Fodlan in a nutshell. The good and the bad. Like it or not, we'll be there soon enough. There it is. Garreg Machin Monastery. Is here. I wonder, did the flow of time bring you here? It's been years since I've last set eyes on this place. To be forced to see her now, Gerald, mä tunnen sun tuskan täysin. Siitä on ollut vuosia, kun mä oon tänne tullut. No okei, sulla on ehkä ollut pienemmän vuosia, mulla vaan vähemmän. Ja mä pääsen taas tapaamaan hänet. Okei, mä puhun vielä pikkasen tässä enemmän, koska tästä tulee pitkä keskustelu. Tää on itse asiassa noin toinen nauhoitussessio. Mä kokeilen tällä hetkellä OBS:n ominaisuutta nauhoittaa Switchin pelaamista. Mä oon aiemmin käyttänyt Elgaton omaa Game Capture ohjelmistoa. Eilen mä nauhoitin eilen yöllä paljon haukottelut, paljon väsyneisyyttä, ei mitään järkeä. Nyt tällä hetkellä kello on 6 illalla, joten pikkasen eri. Mutta tuossa parisen tuntia sitten, kun mulla oli aikaa ja vihdoin viimein pääsin katsoa vähän, niin kuin, mitä mä pystyin nauhoittamaan, miten sitä pystyy niin kuin, paloitella. Siellä lopussa oli melkein 5 sekunnilla niin kuin puhe, peliääni ja pelin niin kuin kuva todella niin kuin epäsynkronoitu. Eikä toivon mukaan tää on pikkasen parempi. Eikä tämä on todella hyvä tapa mullekin kanssa harjoitella, miten tää
nauhoittaminen menee. Joo, mut hei, sorry Gerald. Oot sä ollut täällä aiemmin? I've never spoken of this to you before, but many years ago, I was a knight here. I reported to the Archbishop, Lady Rhea. Ja mikä on Archbishop? As you know, the majority of folks in Fodlan are devout followers of the teachings of Seiros. The leader of that ridiculously large religious organization is the Archbishop, Lady Rhea. Thank you for your patience, Gerald. My name is Seteth. I am an advisor to the Archbishop. Right. Hello. Alright, okay. It has been Oikein a me ollaan long time, kirkossa Gerald. I wonder, kirkkotoiminnassa mukana. was it the will of the goddess that we have another chance meeting like this? Forgive my silence all these years. Much has happened since we last spoke. So I see. The miracle of fatherhood has blessed you. That is your child, is it not? Yes. Born many years after I left this place, I wish I could introduce you to the mother of my child, but I'm afraid we lost her to illness. I see. My condolences. As for you, I heard of your valiant efforts from Alois. What is your name? No. Mä oon vähän hämmillään, miksi mä oon täällä You ylipäätään. must at least show the basic courtesy of telling us your name. Do you not think you are being a bit rude to the Archbishop? It is all right, Seteth. My dear, I am called Rhea. I am the Archbishop of the Church of Seiros. In Okay. truth, I was only being polite. I already know your name, and a fine name it is. From the bottom of No my siis kiva. heart, I Okay. thank you for saving those students of the Officers' Academy. Gerald, you already know what it is I wish to say, do you not? You want me to rejoin the Knights of Seiros, don't you? I won't say no, but Your apprehension stings. I had expected that Alois would have already asked this of you. I must step away for now, but I expect they will desire a word with you soon. Please listen carefully to what they have to say. Until tomorrow, farewell. Okei, jatketaan I nyt can't täällä believe Geraldin it. kanssa. Forced back into the Knights of Seiros. I'm sorry I dragged you into this. Looks like I'll be stuck here for a while. And I'm afraid your services are requested as well. Mihin mua tarvitaan täällä? Kirkolle palkkamurhaajana kyllä olisi itse asiassa siisti toimia. Nothing like that. They want you to teach, by the sound of it. Aha. You heard those brats Okay. earlier talking about the Officers' Academy, right? Well, the Academy just happens to be short a professor. And apparently that damned Alois went and recommended you to Lady Rhea. So, you must be the new professor. My, how stern and handsome you are. No. I'm not the one you're looking for. You can handle things from here. Good luck. Okei, And kiitos. watch out for Lady Rhea. I don't know what she's thinking making you a professor like this. She may be up to something. Stay on your guard. Rea on Oh, mun it's you then? silmäteräs. So young. Competence and age are not necessarily correlated, as you well know. I am Hanneman, a Crest Scholar and Professor at the Officers' Academy. Siinä on henkilö, joka opettaa mulle Crestistä sitten myöhemmin When next you have a enemmän. moment to spare, I insist that you pay me a visit so we can delve into the subject further. I'm Manuela. I'm a professor, a physician, a songstress, and available. It's nice to meet you. Sä physician. I look too pretty for that line of work, do I? But yes, when I'm not teaching, I can be found in the infirmary. If you're ever lonely, please do come and pay me a visit. I would love to. Spare our colleague the needless No, chatter, kiitti, Hanneman. Manuela. Kilasit mun. Now then, it seems Just no you'll be lauantai. taking charge of one of the Academy's 3 houses. I expect you haven't yet been briefed on the nature of each, have you?
Do you really not know? Fine. I'll do you a favor and explain. The Officers' Academy is comprised of 3 houses of students, each of which is closely affiliated with its region of origin. The Black Eagle House is for students from the Adrestian Empire. Their house leader this year is Edelgard, the Imperial Princess, who is in line to be the next emperor. The Blue Lion House is for students from the Holy Kingdom of Fargus. Their house leader this year is Prince Dimitri. He is to be the next king of Fargus. Lastly, there is the Golden Deer House, which is for students of the Leicester Alliance. Their house leader is Claude, grandson to Duke Regan, the leader of the Alliance. To think that the next emperor, king, and sovereign duke are all here. It certainly is a promising year for the academy. What about that? I'll say. I just hope none of those little treasures cause any trouble. Quite. For now, I suggest taking a stroll around the academy to get your bearings. And when you've a moment, please stop by my research laboratory. The old man has a point. Oh, and keep in mind that I've only notified the house leaders that you're our new professor. It's more fun that way. I suggest you try spending time with the students. Some odd ducks in that bunch, but they're good kids. I'm sure Lady Rhea will have more information for you tomorrow, but that should get you going. Good luck. You'll need it. Have you no intention of changing your mind, Rhea? Appointing a stranger, a child no less, as a professor at our esteemed academy is... I have made my decision, Sedith. I know worrying comes naturally to you, but there is truly no need. That stranger is Geralt's flesh and blood, after all. I can't say that's all too comforting. How trustworthy is this Geralt character? Is he not the man who went missing after the Great Fire 21 years ago? I would remind you that Flayn is now here with us as well. I beg of you, please consider whether this is an unnecessary risk. Sedith, they have my trust. Let that be enough for you as well. More importantly, I have received a report from Shamir. I am increasingly concerned about a matter regarding our suspicious individual. We cannot ignore those who harbor ill will toward the Church, especially if they are frequenting Garreg Mach. Yes, that matter is of great importance as well. I shall continue my investigation. Rhea, for now I will have faith that you are placing your trust with the utmost care. I pray that nothing occurs to shake that confidence. Siinä oli paljon tarinaa kerrakseen. Okei. 3 kruunuperillistä opiskelee kirkon alaisuudessa ja ne palkkaa murhaajan. Palkkamurhaajan, surmaajan professoriksi. Mikä voisi mennä pieleen? Mikä voisi mennä pieleen?
Of course. Ja vihdoin viimein mä pääsen pelaamaan, hurray! Tässä meni niin pitkään jopa, että mä en oo koskenut mun piti muistaa. Ruutu pimeni hetkeksi aikaa, ja vähän surku, että se tapahtui tuossa animaatiossa, koska mun piti myös sanoa ensimmäisen jälkeen, että siis noi animoidut osiot, mitä tässä on, ne on siistejä. Mä dikkaan, mitä tää on tehnyt tässä. Okei, nähtävästi exploring, eikä mä pystyn kävelemään. Joystickilla mä liikun, kameraa mä pystyn plussalla miinuksella vaihtaa ja mä pystyn juosta. Siinähän se sanoo while. Cool. Plussa, haha. Nyt katsoo itteeni läheltä ja kaukaa. Mä en oikein tiedä, no itse asiassa on tää ihan kiva kamerakulma, mut lähtökohtaisesti mä tykkään tällä pelaa enemmän. Ja sit kun pitää ZL pohjas, niin sit saa tän first person viewn. Ja täällä pystyy vähän kattoo ja ihanoimaan. En oo siis kattonut koskaan tänne katolle, että miten tää avautuu. Nyt se on mielenkiintoinen. Mut okei, mä en pääse tästä kuitenkaan lähteä ennen kuin mä puhun Rean kanssa. I assume you are already aware that you will be teaching here at the Officers' Academy, correct? To start, please speak with the 3 house leaders. You should also take a look around the academy and acquaint yourself with your new home. That is your first task here at the monastery. Please let me know if you accept it. Once you have finished, come and speak with me. Alright. Joo, mä May I ask a favor? joudun hyväksymään. Aina kun tulee näitä, kohta oli tää pelisanoisin kanssa saman quests-tehtävät. Eli jokaisella hahmolla, jolla on joku tehtävä annettavana, tuommoinen pieni boksi puhekuplan yläpuolella. Väri itse asiassa kertoo kans vähän sitä, että minkä tyyppinen se on. Yleisesti ottaen noi keltaiset on main eventteja, eli ne on vähän niinku pakollisia tehdä. Ja sitten punaiset, siniset on DLCtä tai jotain sidequesteja, mitä pystyy tehdä, jos haluaa. Tulee tarkemmaksi myöhemmin. Ja minigma-kartta tuolla oikeassa yläkulmassa. ZR. Hyvä, sen muuttaa tän koko. Mä en nyt kuitenkaan jos mä haluan tuonne first flooriin mennä, niin se menee suoraan alas, että mä en pääse tuohon välivaastoon vielä. Mut keltaiset pisteet on tärkeitä henkilöitä, joiden kanssa mä pystyn jutella. Valkoisia pisteitä mä en näe tässä. Ne on sitten lähtökohtaisesti vaan per random NPCtä, joiden kanssa mä pystyn puhumaan. Ja tuossa näkyy kartalla. Mä osoittelen sormella, mutta sitten ei mitään apua teille, kun te ette tästä näe. Mut tuolla on myös mustia, harmaita, mustia, pieniä pisteitä. Ne on vaan NPCtä, joiden kanssa ei pysty puhumaan. I imagine you were a bit surprised that I recommended you as a professor here. Olin kyllä itse asiassa aika Frankly, we yllättynyt. had someone else in mind for the role, but they ran off during our dust-up with the bandits. Can't entrust students to someone who's abandoned them once before, huh? You saved the lives of the students you came across. That, at least, was admirable. Now you should make the rounds. Go around the monastery and see that you greet everyone. Ja tää on nähtävästi tän ensimmäisen episodin. No okei, siis tää ensimmäinen chapteri. Eiku toinen chapteri. Mä tässä pitkään mietin ja mun on pakko jakaa nää. Koska tää ensimmäinen chapteri tulee olemaan pari tuntia. Monet chapterit tulee olemaan monituntisia sessioita. Ja ne on pakko paloitella pienempiin osiin. Ja mä tuun paloittelemaan ne niin sillä tavalla, sit kun päästään seuraavaan vaiheeseen. Mutta tää tutustumiskierros, mä käyn juttelemassa ihmisten kanssa ja tutustun. Ja sit kun lähtee se vaihe, että mä pystyn antaa luentoja, mä pystyn treenaamaan, mä pystyn tehdä muita aktiviteetteja, niin silloin mä sitten jaan jaksot vähän niin kuin sen mukaisesti. Eikä joka sunnuntai ole oma juttunsa. Minimappi tulee tässä sitten opetettua. Hyvä. Olisi pitänyt ehkä viimeksi kans kiinnittää enemmän huomioon kaikkeen tämmöiseen pieneen, mutta ei se mitään. Reception Hall näytetään muutenkin näin. Ja nyt ihmiset ilmestyi tänne. Ja Edukka, sä oot nähtävästi mun ensimmäinen prinsessa. Tässä näkyy just pikkukartan nää
Näillä on kyllä jotain puhekuplia, mutta mä en pysty keskustelemaan, ne on vähän selittämässä aina jotain diivadaavaa. Sä et edes selittää mitään. Eikä sä et ois kartalla sen takia. Mä en siis tiennyt, mä en itse kiinnittänyt tommoseen huomioon. No, Edukka, kerro mulle. Teaching position here. Pity. I was hoping you would lend your strength to the Empire. I never properly introduced myself, did I? My name is Edelgard von Hresvelg. I am the princess and heir apparent of the Adrestian Empire. I wonder if you'll be tasked with leading the Black Eagles. I hope you've had a chance to meet everyone. Would you like to know more about any of the Black Eagles? Kyllä. Mä haluan tietää enemmän noin Black Eaglesista, ja tää on hyvä tapa kans. No, koska Edukka tuli ensimmäisenä vastaan, niin sen takia mä teen sen näin, että mä eka otan tutustu enemmän tähän kyseisen koulukunnan bossiin, johtajaa hahmoa. Ja sitten sen jälkeen juttelen eka niiden sen kanssa, otan selville vähän, mikä tyyppisiä henkilöitä sillä on. Hubert is the heir of Marquis Vestra. He has served me since I was a child. You may think his blood runs a bit cold, but actually that's rather accurate. Still, if you can get past that, you'll see he's quite astute and reasonable. Siitä voi olla monta mieltä. Ja Hubert nyt ei mikään semmonen hauska kaveri, jota mä haluaisin katsoa. Ferdinand. Cool. For some reason, he thinks of me as a bitter rival and is always trying to challenge me. It's terribly irritating. His house is that of Dugayer, which produces Adrestia's prime ministers. That family is perhaps too pleased with its own status. Wow. Siinä näyttää Ferdinandi. Ehkä tää on semmoinen hyvä, kun siellä kun juttelee näiden hausvetäjien kanssa, luokkajohtajien kanssa, koska me ollaan koulussa, mulla on koulupeli. Niin näkyy hyvin just, ei pelkästään nimi, ei pelkästään taustat, mutta vähän niinku, että minkä tyyppisiä hahmoja ne on. Eli mikä on niiden oma special ability. Sitten itse asiassa tuossa Ferdinandin kuvan vasemmassa yläkulmassa ton, kuinka paljon XP:tä tarvii seuraavaan leveliin, niin sen yläpuolella näkyy itse asiassa vielä kresti, jos niillä on joku kresti. Niistä kerrotaan enemmän noin myöhemmässä vaiheessa. Mutta ainakin tässä vaiheessa jo pystyy nää. Jokainen hahmo aloittaa joko noble tai commoner, eikä periaatteessa aatelinen tai tavis. Riippuen niiden omasta statuksesta. Siinä on omat. Mut joo, toi Ferdinandi just, että en kiittänyt aikaisemmin huomioon, että sillä on plus 15 tai mikä toi evasiveness. Se on full HP, se on itse asiassa aika siisti. He's remarkably intelligent, but he only wishes to apply himself to tasks that particularly interest him, and nothing else. He's also fond of, well, napping. If he had any work ethic or sense of duty to speak of, I suppose he would be destined to become an official of the Empire. Mun pitäis varmaan jokaisesta sanoa jotain. He's the second son of Count Bergliez. He has no inheritance in his future, which is perhaps why he's always so eager to prove himself. He's overly energetic and rushes headfirst into any battle. If he ends up in your care, be sure to keep a close eye on him. Mut joo, tää Black Eagles on tässä paljon hauskoja She's hahmoja. Count Varley's only Tää daughter. esimerkiksi. I suppose you could say she's a bit eccentric, but she seems like a gentle soul. I believe she's shut herself away in her quarters and doesn't care to leave, but don't worry, I'll make sure she finds her way to class. Few commoners have joined the Black Eagle House, but Dorothea is an exception. She's a songstress from a famous opera company in the Empire. I'm not entirely sure what brought her to the Officers' Academy. Tuo on aika mielenkiintoinen, kun kiinnitän huomioon, että se on toi ability, joka parantaa HP:tä, jos on lähellä. Mutta toisaalta, joo, mitä mä nyt oon ymmärtänyt, toi strengths and weaknesses tässä tapauksessa tarkoittaa enemmän sitä, että missä se on hyvä oppia asioita ja missä se on huono oppia asioita. Ehkä tuossa näkyy, että se on hyvä Black Magicissa,
Eikä niinku enemmän hyökkäävät, ja sit toi white magic on sille heikko. Se on aika mielenkiintoinen. To the west of Fodlan is an archipelago called Brigid. Petra is the granddaughter of their king. Brigid is a vassal state of the Empire, which is how she came to be enrolled here. She's incredibly smart and studious. Ylivoimaisesti paras hahmo tästä Black Eagle. Siis toi Hunter's Boom, toi on niinku... periaatteessa. Joo, ja sitten itsessään edukka. Me? Well, some think I'm a bit distant. Arrogant even. But there's little to be done. One day I must rise to become Adrestia's next emperor. What else? Well, it seems to me that we may have similar personalities. Mielenkiintoista. No, ainakin hymyilet. Cool. Hyvä. Ja mä voin sitten itse asiassa... No mennään tätä kautta, koska... Tonne mä en pääse vielä. Gatekeeperin. Greetings! You must be the new professor. What a pleasure. As for me, Pleasure is my mine. job is to stand here at this glorious entrance and leisurely watch over the comings and goings of everyone. Make folks smile, you know? And by that, I mean to vigilantly guard this entrance with my very life. No levity whatsoever. As of now, nothing to report. Alright. Toi on kans hauska hahmo. Mä itse diggaan tosta. Et sillä on ihan joskus hauskaa backstory siihen, mitä on tulevan. En mä sokkaa tonne mun. Niin joo, nää. Cloudy. Ladukka. Mut joo, täällä on kaikki luokat. Ja edukka on ainoa, joka on tossa reception hallissa. Kaikki muu on täällä. Kaikki muut on täällä. Ja mä juttelen Ladukan kanssa ja Dimukan kanssa pikkasen myöhemmin. Aika juttelen. This is the classroom of the Black Eagle House, which is for students from the Adrestian Empire. Our house leader is Princess Edelgard. There are many other nobles among our ranks as well. Cool. No te kaksi ette mulle mitään tee. Bernadette and Ferdinand. What? I don't talk to strangers. Bernadetta, this is no stranger. Our house leader owes this person a great debt. Is that not right? I am Ferdinand von Eyre, legitimate son of the Eyre family, the Empire's foremost house. Are you going to join our class? I look forward to getting better acquainted with you. Cool. Mä dikkaan itse asiassa kameraa pystyy pyörittämään tossa. Dorothea. Well now, you don't have a familiar face. What brings you here? Oh, my name is Dorothea. Before I joined the academy, I was a member of an opera company in the Empire. You should hear me sing sometime. Mä kuuntelen sun laulamista jossain välissä. T2. Mä yritän, pääsikö tuohon teidän väliin? Tää on kyllä. On tää tarkkaan tää video. Okei. Is it true that you saved Edelgard? That's incredible. The name's Caspar, by the way. Pleased to meet you. Linhard, goodbye. Sheesh, Linhard. How'd you get into the academy with those manners? So, are you a student here too? Maybe we'll be in the same class. Ole hyvä vaan, ole hyvä vaan. Nyt tässä on T2. I am Hubert, a humble servant of Lady Edelgard. I heard you came to the aid of Her Highness. You have my most sincere thanks. This is Petra. She has come all the way from Brigid to study in the Empire. Back on her archipelago, she is actually a princess. In Fodlan terms, she would be called heir to the throne. Hello, I am called Petra. I am pleased to be meeting with... I am pleased to have met you. Se oli hauska se. Sitten Dimukka, saat muistaakseni, sut mä näin tuossa aiemmin. Join.
Kissolla mä en pysty valitettavasti tehdä mitään, mutta en pystyisi käydä niiden läpi. Alright, Dima, selitä mulle mitä sulla on kerrottavaa. Please accept my apologies for the other day. You came to our aid, yet I hadn't even the courtesy to properly introduce myself. I am Dmitri Alexandra Blaited, Crown Prince of the Holy Kingdom of Fargus. Of course, at the Academy I am simply a student. And I've heard word that you are to become a professor here. Delightful news. I still have much to learn, but I'm confident I could benefit greatly from your guidance. In any case, welcome to the monastery. I hear you're investigating the different houses here. Did any of the blue lions catch your attention? Joo, kyllä haluan kuulla mitä täällä muualla tapahtuu myös. Eli aloitetaan, mennään listalla Dudu. Dudu was born in Dusker, and has been loyally working in my service for the past 4 years. He's rather taciturn, but once you get to know him, you'll see he's a kind and good-natured young man. Hmm? Oh. Felix is the heir to House Fraldarius. He has a bit of a sharp tongue, but don't let that fool you. Deep down, he's a good guy. He gravitates toward people who are skilled. Perhaps you would enjoy a friendly competition with him sometime. Oh. He's the adoptive son of Lord Lenato of Castle Gaspar, but I hear he was born a commoner. He has an extremely earnest personality, so I'm certain he will approach your lectures with great enthusiasm. Kuulostaa hyvältä, sillä on hyvä aloittaa. Sylvain is the heir to House Gautier. He is a capable person who highly values his friends. That said, well, he's always been a bit of a skirt chaser, so to speak. Pardon my bluntness. I speak with him about it often, but it doesn't seem to help. Alright. Hyvä, Sylvaini. I hear she was born to imperial nobility, but a twist of fate brought her to the kingdom. She may seem carefree on the surface, but she's actually a kind soul who pays careful attention to everyone around her. Cool. Annette is Baron Dominic's niece. She is a talented student who scored extremely high marks at the Royal School of Sorcery. She's cheerful and hardworking. Brilliant, really. Though she can be a bit oblivious at times. I hear she caused an explosion in the kitchen last night. Alright. Ingrid. Ingrid is Count Galatia's daughter. She is also a childhood friend of Felix, Sylvain, and myself. She is diligent, industrious, and principled. In truth, she is more knightly than most knights you will ever meet. Todennäköisesti. Ja sitten Dima itsestäs kerro mulle jotain. Oh, please forgive me. It's difficult to open up on the spot, don't you think? I'm afraid my story has not been a pleasant one. I do hope that doesn't color your view of me, but I understand if that can't be helped. Ja nyt tässä vaiheessa, kun mä vielä muistan, jokaisella noilla house-leadereillä, luokkajohtajilla, niillä on jokaisella eri niminen ability, tai siis se defining ability, mutta se on periaatteessa sama, että ne saa 1,2% enemmän expaa muihin verrattuna. This classroom belongs to the Blue Lion House. Our house leader is Prince Dmitri. All of us here hail from the Holy Kingdom of Fargus. Hooray. Sylvain, sä oot ensimmäinen, joka tuli mulle vastaan. Well. It must be my lucky day today, being approached by such a beauty. I'm Sylvain Jose Gautier. Feel free to say hi whenever you like. Mä en itse asiassa ole kiinnittänyt huomioon, että onko toi Sylvainin avauspuhe aina sidoksissa tähän hahmoon, minkä mä avasin vai? And who's this? You don't look familiar at all. Do you work here at the monastery? Oh, mercy! Do you think this is that mercenary people have been talking about? Now that I think about it, that does sound like something Dmitri may have said. I suppose you'll be enrolling at the Officers' Academy too, then? Well, it's a pleasure to meet you. My name is Mercedes, and this is my best friend. I'm Annette. It's nice to meet you. Mersu ja Annette, alright. Siinä on Ingrid ja
Tän pelin vastine Vegetalle. No en nähtävästi pääse tohon teidän väliin juttelemaan. Okei. Te ootte I vähän have heard all levempiä. about what you did from Prince Dimitri. As a citizen of Fargus, I thank you. He also said you're quite skilled. And he doesn't just say things like that. I look forward to sparring with you and beating you. Felix, must you always speak of fighting right away? Oh, and, you may call me Ingrid. It is a pleasure to make your acquaintance. Kiitän. Sitten jää Shea ja Dudu. Hi there. You must be the one everyone's talking about. I'm Ash. Great to meet you. Ash. This here is Dudu. He serves Prince Dimitri. I have heard that you rescued His Highness. Words cannot express my gratitude. Should you ever require my strength, please know that I will hasten to repay this debt. Cool. Ja sitten on jäljellä enää yksi. Paudin luokka. Well, scored a teaching gig here, did you? Talk about a great first impression. I guess that means I'd better introduce myself properly. I'm Claude von Regan. I'm from the ruling house of the Leicester Alliance, but don't worry too much about all that madness. I'm guessing you don't know which class you'll be teaching yet, do you? I bet you'd like ours. We're not as difficult as the other two. Have you met the folks from the Golden Deer House yet? Care to know more about anyone? Alright, Cloud. Perustele nyt mulle, minkä takia sä et ois mukaan vaikeampi kuin muut. He's the heir of Gloucester territory. If you haven't already picked up on it, he's a bit arrogant and fancies himself a ladies' man. That said, deep down he's really devoted and honest. Though I wouldn't mind never hearing him talk about his noble obligations ever again. Okay. He comes from a merchant family, but his parents died in an accident. Seems like he's had a rough life. Despite all that, he's just about the most cheerful guy you'll ever meet. His passions are training, eating, and actually that's about it. Se on kyllä vähän ton Rafaelin luonteen piirre. He's the second son of a merchant family. Since his brother will inherit the business, he's training to become a knight. If you ask me, it doesn't seem like he truly wants to be a knight. He's probably just doing it to please his parents. Lysithia is the daughter of Count Ordelia, and is probably the youngest student here. But watch out, she gets angry if you treat her like a child. As for me, I do it on purpose. You have to make your own fun in this place, you know? Lusikka. Marianne is Margrave Edmund's daughter, and that's pretty much all I know about her. She doesn't interact much with other students, so I wouldn't be surprised if a lot of folks here have never even heard her speak. Mä oon vähän surullinen, että tää mikrofoni näyttäis ottava mun haukotuksen. Sori siitä. It seems her father and brother coddle her quite a bit. If you look up lazy in the dictionary, her picture won't be there because she never got around to submitting it. Not too unusual for a noble, I guess. Leonie enrolled because she wants to be a mercenary. I think she said that her father is a hunter. She's pretty blunt and as stingy as they come. A habitual saver, too. I think she's hoping to repay her village for helping to send her here. Lord. Kerro itsestäsi Piqued jotain. your interest, have I? As luck would have it, I'm pretty curious about you as well. But what's life without a bit of mystery? Let's just spend the next year or so learning about each other little by little. Cool. I appreciate your effort. Huh. Quest complete. Se meni hyvin se. Joo, ei mä jatkan seikkailua, koska mä oon vielä juttellut kaikkien kanssa. Ja muutenkin niinku teistä kaista mä aloitan nyt. Hooray! Are you someone's guest? The dining hall's that way, if that's what you're looking for. No, Raphael. That's Captain Gerald's kid. Hi, I'm Leonie Pinelli, Captain Gerald's first and greatest apprentice. I'm sure he's told you about me. Nice to meet you. I'm Raphael Kirsten. Who are you again?
Alright, elikkä tossa on vielä... Alright, mä oon ihan... You have my approval. Hey, are you that mercenary? Everyone's been talking about you. I'm Hilda Valentine Goneril, and her name is... Marianne von Edmund. Are you joining the Knights of Seiros or something? Well, I look forward to seeing more of you. No, sä varmaan tulet näkemään mua pikkasen enemmän kuin haluat. Sitten 2. So you're the skilled mercenary who saved Claude, are you? Oh, you are? It's such an honor to meet you. Ignatz Victor. My parents are Alliance merchants. And I am Lysithia von Ordelia. Please do not forget it. Ja Lorenzi, sä oot viimeinen poppilasta, joka Ah, you must be that renowned mercenary. Perhaps you'd like to join me for a cup of tea sometime. Ooh. My name is Lawrence Hellman Gloucester. You will want to remember it. Joo, ei mä edelleenkin jatkan seikkailua, koska täällä on vielä koska unohdin puhua sun The kanssa. Golden Deer House is for students of the Leicester Alliance. Our house leader is heir to the Alliance's leadership, House Regan. We have plenty of other prominent nobles as well. Mut joo, mä vielä hetken aikaa juoksentelen, koska täällä kartalla mä kattelen. Miksi tuolla säteilee jotain? Mä käyn siellä kattoo itse asiassa kohtapuolella, mutta näkyy esimerkiksi täällä on yksi, joka mä en oo vielä jutellut. Voisin juosta, mutta... Chill. Mä voin mennä tonne. Okei. Se on tossa se kaveri. What do you want? I am Yuritsa. I teach here. Weapon instruction. These are the training grounds. Goodbye. Alright, no hyvästi vaan sulle sitten setkausti. Mutta... Katapa kans näyttää vähän, että mitä tää kaikki näyttää. No kyllä on iso training grounds ihan oikeesti. Cool. Tässä pääsin takas tähän. Tosta pääsin takas tokaan kerrokseen, mutta mä haluan katsoa, mikä tässä säteili. Se antaa mun mennä pikavauhdilla tohon, jos mä haluan, mut joo ei, koska mut muuttuu tuolta tokasta kerroksesta kanssa muutama henkilö, joka mä pystyn juttumaan. Hi. Hi. You haven't seen me before, koska on ekaa kertaa täällä, mut joo, toi jo. Niin mä voin mennä, mutta täällä mulla on muutama, joka mä voin jutella. Let's see. I'm real busy, so could you please move along now? Thanks. Okay now, what else did Lady Rhea need doing today? Okei. Se nyt tekausti mua lohduttanut. Gerald. Damn it. Here I am again, the office of the Captain of the Knights. That said, I'm merely here to assist. Apparently, the current captain is getting on in years. I hear the captain has a hard time keeping up with the responsibilities of the job. That's where I come in. No, sulla on muutama hassu tehtävä sitten odottamassa. This is my research laboratory. I've worked hard to furnish it with the rare materials and purpose-built equipment required for my work. Alright, Quest Analyzer. Pystytkö mä tosi jotain tehdä? Mitä ikinä toi voi olla? Alright. Manuela. Sä kutsutkin mut jo tänne. Hurraa, mä tulin nopeasti. Professor, dropping by so soon? Are you ill? This is the infirmary, you know. If you're ever wounded or sick, do feel free to drop by. Or if you would like a nice cup of tea. Would you? Well, sä oot toinen, joka pyytää mut teille. Mä pidän sen mielessä. Tää peli on kyllä niinku minä simulaattori täysin, koska tässä on mahdollisuus käydä teellä oikeesti, mutta se on pikkasen myöhemmin. Ei oo ensimmäisen jakson hommiin. Ja sit siinä, sä oot viimeinen, joka mä oon jutellut. Here you may find literature from the far reaches of Fodlan. I am Tomas, the librarian. If you have need of me, do not hesitate to ask. I have worked here for
I have lost track of the decades, it seems. Alright. Sitten... vielä mulle ei tuota ominaisuutta, eli menu. En mä pystykään vielä mitään tehdä. No sit mun pitää vaan juosta. Myöhemmin tulee sit se ominaisuus, että pystyy lopettaa päivän. Let's see. Mut nyt mä nähtävästi menen sitten... No, joo, nyt mä juttelen Rean kanssa. How are you enjoying your time at the Academy thus far? I hope you have found our halls brimming with the vitality of well-intentioned souls. I suppose it is time for you to take charge of one of our 3 houses of students. What? I must note that I am personally against entrusting someone as lacking in trackable history as yourself with such a task. But it is as the Archbishop desires. The black eagles, the blue lions, and the golden deer. All so different. I hope you've made it a point to get to know each of them. Since you are new here, we have decided to allow you first pick. Manuela and I will take charge of the remaining 2 houses. Ai siis mun pitää tehdä valinta tästä nyt. Ei mun tämmönen... Ehkä niinku... Valitseks mä... Bulbasaurin, Chikoritan vai Tepiki? Okei, ne oli ensimmäistä 3, jotka tuli mieleen, eli Pokemon valinta. Okei. Tää on kyllä tosin kuin Pokemon-peli. Tää valinta ei pelkästään ole se, että minkälaisella jengillä lähtee, mitä luokkaa lähtee opettamaan, mutta myös jotkut tarinat lähtee kehittymään toiseen suuntaan. Ja kun tässä on supporttia isossa roolissa, niin pääsee tiettyjen hahmojen supporttia katsomaan. Eikä minkä valinnan mä teen? No ehkä se selvii seuraavassa jaksossa. No ei kyllä selvi. Mä laitoin tuosta viikko sitten suunnilleen kysely. No ei, 2 viikkoa sitten, ennen kuin mä julkaisin ensimmäisen jakson, niin siihen mä laitoin kysely, että valitse väri. Ja se yksi onnekas, joka siinä äänesti. Kiitos, thank you if you were English speaker. Valikoit sinisen värin, joten sinisellä mennään. Holy Night, Kingdom of Vargas, Blue Lion House. Chelsea, from the start until the end. Sillä nähtävästi mennään, joten... So you have chosen the Blue Lions led by Dimitri, correct? Timo. Sut mä oon valinnut. Ja mun vaaleanharmaat reunukset, muutan ne sinisen.